Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resulallah. Meded ya salat ve sahabe ve Resulullah. Meded ya meşayihina destur. Mevlana inşallah fazla aslan inşallah. Meded Ali meded. Tarikatına as-sahba vel hayr vel cami'in. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve avful ahd idâ ahtum. Söz verdiniz mi? Unutmayın. Söz, ahd, vefadır. Herhangi bir şeye söz verdiniz mi? O sözü tutmaya bakın. Tutmayacaksan söz verme. Mecbur değilsin. Ve bazı şeyler var. Yapacaksın. Bazı şeyler sen kendinden isteyip söz veriyorsun. Ben bu işi yapacağım diye onu yapman lazım. Yapmayacaksan baştan hiç konuşma. Konuştun mu yerine getirmen lazım. Çoğu insan bazen söz verir, unutup gider. Ben söz vermemiştim diye. Onun için böyle bir mühim bir şeye söz verdin mi, insan hakikaten unutkandır. Allah unutkan yaratmış insanı ki zorlukları, eziyeti falan unutsun diye, hüznü, derdi, kederi unutsun diye, o da bir nimet olarak unutkanlık da vermiş insana Allah Azze ve Celle. Ama bu mühim şeyler var. Bazen söz vermişsin, onu hiç olmazsa unutmayasın diye bir kenara yazacaksın. Ben buna söz vermiştim, şunu yapacağım. Allah kısmet ederse bunu yapmaya söz verdim ama unuttuydum. Bakarsın defter yapmışsın. O deftere hakikaten benim sözüm var mı bu adama? Yok mu? Çünkü bazı insanlar da şimdi iki taraflı bakmak lazım. Adam hiçbir şey söylememiş. O sen bana söz vermişsin der bazı insanlar. Onun için yani o vebala da girmemek için, kimseye de aldanmamak için söz verdin mi onu bir kenara yaz. Her günde söz vermiyorsun. Yani öyle bir hakiki lüzumlu söz varsa o senede bir, 2 senede veya 5 senede bir ancak insan verir. Onu da unutabilir yani insan. Fazla da konuşup da yük altına da girme. Söz verip de yapamayacağın şeyi söz verme. Söz verebilirsin ki ileride ben elimden gelirse bu sözümü söz olarak yapabilirim. Ama olmasa, elimden imkan olmasa yapamam diyeceksin. Bu güzel şeydir ki Allah indinde sözünde duran insanlar makbuldur. Minel rical sadaku ma ahadullah aleyh. Birinci sözümüz tabi Allah Azze ve Celle. Onlar herkesin sözü var. Onu unutmaması lazım. Allah'a ibadet edeceğiz. Namazımızı kılacağız. Allah'ı tanıyacağız. Peygamber Efendimiz'e tazim edeceğiz. İbadetlerimizi yapacağız. Bunlar hepsi bizim elestü be rabbikum ruh aleminde verdiğimiz sözlerdir.
bazı insanlar buraya yerine getiriyor, dünyaya gelince getiriyor. Çoğu da sözünde durmuyor. Sözünden caymış oluyor. Bu dediğimiz gibi mühim olan budur ama bu zaten hepsimiz yapmamız lazım olan bir sözdür. Ötekisi de insanlar arasında, insanlarla muamelede olan sözlerdir. Onlar da mühimdir. Onlarda da sözünde duran insan, iyi adam olarak bilinir. Sözünde durmayan insan, bu yaramaz insandır dersin. Hiçbir sözünde güvenilmez, sözünde durmayan insandır. Ondan fazla ehemmiyet vermez insan ona. Artık öyle bir şeye gelmiş olur ki kimse ne sözüne güvenir ne bundan bir şey bekler. Allah sözünde duran insanlardan eylesin. Allah yardım etsin inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve avful ahde idâ ahadtum. Allah Azze ve Celle saying, if you promise, you do what you promise. İnnel ahde kâne mes'ûlâ. You promise, will ask, you promised this, you didn't do. Why you promised and you didn't do? You are now not trustful man, not trustful woman. Many people, they are speaking something to their promise, but many of them, sometimes they said we are forget, sometimes real forgetting this. And Allah Azza wa Jalla create a human being to be forget. Forget also favor from Allah, because if you not forget your miseries, your sadness, your pain, your many things, when people forget, it is favor from Allah to not remember all time bad thing. Also this is good, but beside this, human being, they forget another thing also, useful thing also. For this, if you promise something important, you must advise from us to write what you promise, because not every day you promise. Maybe once month, once 6 months, or 1 year you promise something to do for people, and it is important thing. Every day, if you promise, you cannot make it, and Allah not say to you, you must promise. No, you are free. You are not obligated to promise something for anybody. But if you promise, you must do it, and you must not forget, write in some place. Promise, it is for dunya and for what real promise, the whole human being promise our Lord Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla. When Allah create our soul 50,000 or 500,000 years ago, He asked promise from us.
to know Him, to accept Him, and to accept what He ordered us. For this promise, very few people they are making their promise. They be sincere for promise. Other people, they are not caring about promise. They said, we don't want to make, or we didn't make this. But it is a promise to know Allah Azza wa Jalla, to respect Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and to pray, to fast, to give zakat, sadaqah, hajj. Every this promise from us. But what he said, very few people, they are doing this. And what we'll do, who doing a promise, what Allah asks them, He is happy with them, and He is praised them. He said, من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. There is men from believer, they make and accept and do what they promise. And they are still, some of them pass away, some of them still waiting, not changing. This is to accept promise and to be loyal to your promise. It is very big honor. Honorable people who accept and doing this promise. Even dunya, if somebody promise and not doing what he promised, he is not honorable people. He don't have honor, because he is saying, nobody making to say promise, but when they say promise, they must do. Keep it. Inshallah, Allah make us from these people, acceptable people, until end of life, inshallah. And make Allah give hidayah for people to do what they promise. ومن الله التوفيق. الفاتحة.